I think the cement space is getting back into traction. Ultratech reports its numbers today, Vaishali. That's also up. And we're also looking at some of those Nifty Next 50 names and mid-cap cement names also higher. What clearly tracks your attention here? So I think Sachi, if you see Ambuja is showing a lot of strength. The trend is very strong. So I would look at next target of 620 from here on. But a new buying opportunity, according to me, is still in ACC because that has not participated as much as the other cement stocks are concerned. So overall, I'm looking at cement stocks, and I think ACC would be a safe haven right now. We've discussed the cement space at large too. Vaishali, any cement stock that is taking your attention right now? Well, I am looking at Ambuja Ambuja, you holding on talked. well. You talked about Ambuja earlier. Huh. Yes, Yeah. that's what I'm talking about. So Ambuja is still holding very well. So I Yeah. would continue to focus on this because I think this will gradually go from a trading point of view to 620. What is Raghavendra sir's best pick in cement space for a fresh position? And I want to know whether cement is getting into a good zone. Absolutely. As I said, 2 weeks before, cement is going to be, on next bull run. They are getting ready for next bull run. तो अभी सीमेंट में बिल्कुल आपको एंटर करना चाहिए. सीमेंट सेक्टर में अगर आपको जाना है, देयर आर 2-3 स्टॉक्स साक्षी. आई थिंक अंबुजा सीमेंट इज देयर, एसीसी इज देयर. ये दोनों अडानी ग्रुप वाले हैं. इसके अलावा आपको जाना हो अगर तो कोरोमंडल, मैंने बार बार कहा उधर जाइए, वो भी सीमेंट में एक अच्छी कंपनी है, वहां पे भी आप जा सकते हैं. और इसके अलावा मुझे लगता है आपको एक दो और स्टॉक्स हैं जैसे इंडिया सीमेंट वगैरह, आप वहां भी देखिए. बट मेरे हिसाब से ये 2-3 स्टॉक ऐसे हैं जैसे कोरोमंडल और अंबुजा, ये दोनों मेरे स्ट्रॉन्ग पिक हैं. और अगले 3 से 4 महीने जो है मुझे लगता है सीमेंट की रैली बहुत अच्छी होने वाली है. तो बिल्कुल ये स्टॉक्स बाय करके होल्ड कीजिए. So Mohan, you have got the third view now today. Since you already mentioned, I had not read his entire question, Raghavendra ji, because I wanted your view first. So मोहन ने लिखा कि वो सुबह के शो में भी जुड़े थे और उन्होंने वैशाली जी हमारे साथ जुड़ी थी और विनीत बुरिंजकर जी जुड़े थे. दोनों ने एसीसी अंबुजा के ऊपर अपनी पॉजिटिव राय रखी थी. आपने भी एसीसी अंबुजा के ऊपर राय दी है और प्लस आपने एडिशनल स्टॉक्स भी बताए हैं. उन दोनों का भी व्यू यही था कि सीमेंट को वो अच्छे पॉजिटिवली देखते हैं और उसको देखते हुए मोहन ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था. सो मोहन, आई होप नाउ यू हैव गॉट द थर्ड वोट एंड व्हाट यू रियली नीडेड टू हियर फ्रॉम राघवेंद्र जी ऑन सीमेंट पैक, एंड आई होप दिस solidifies your own thought process about where you are going right on the stock selection in the cement pack. Next 4 to 6 months, Raghavendra ji believes that cement is going to be in a positive zone. If I have to ask you to bet big on one sector that you believe will outperform the earnings season, what will that be? That's quite a tricky one coming in at the later of the session. I think cement can surprise us. The kind of move, the kind of things that we have been reading all throughout the first half of the year should put into numbers now. So this is one space that can surprise. Again, I am expecting something good from the PSU banking space as well. So Okay. I'll be keenly watching that as well. If you like the video, do like, comment, share and subscribe. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.